to the Cook with Magic Christmas Special. This episode is exciting dahil sigurado maganda ang laban today. Mag-asawa, magkalaban sa lutuan. Ha? Ba't ang bilis mo? Naka-video pala. Good rating pa ba yun? Nag-IG stories na kami. Ah, ganon! 5, 4, 3, 2, 1! And this is the magical Christmas cook-off. Excited ako kasi meron tayong Kitchen Newbies with dalawang cat. Kathryn and Kathleen! Hi, Chef! Yan. Oh, how are you doing? Excited ba kayo? Super excited. Yan. And from our Creative Foodies, Gene and Juri, aka Jujumao! So para sa cook-off na to, parehong potahe ang lulutuin ng magkalabang teams. Unang sasabak ang first teammate. Siya lang ang makakabasa ng recipe. I'm gonna go with Filipino spaghetti. At may 15 minutes para simulan ang pagluluto. Pagkatapos ng unang round, tag team time. Papapasukan ang second teammate. Get ready to switch Okay. now! Uulit ito ng 2 beses hanggang sa maubos ang 1 oras. Good luck. Timer starts in 3, 2, 1, go! Kaya mo yan! Hindi ko alam pero parang sobrang nape-pressure ako. Nakopyahan lang. Wala, bawal. Dapat may dividing dito. Ano ba yung uunahin sa pag-isa? Sauté. So, garlic and onions. Oil first. Ah, yes. I mean, oil, chef! I'll go with onions. Parang feeling ko marunong ka talaga magluto eh. Kasi you chose onions which brings out the sweetness. Actually, I was a bit nervous kanina. Akala ko medyo mahirap na recipe. But growing up, si mama ko, nilalagyan ng liver spread. Oh. Ganun yung version niya. So, So medyo... rich. Rich. Yeah. Yan. Very Filipino pag may liver spread. Yeah. Oh, kaya mo na yan, ha? No! No, chef! The fat will render as it cooks. Extra flavor. And let's just go for a Ha? Ba't ang bilis mo? Hindi naman. Okay, and then para sa extra linamnam flavor, I'm adding some Maggi Magic Sarap. Ayun, I think at this point, medyo nagba-brown na yung meat. Maganda na yung kulay niya. Ito talaga yung dapat hindi mawala sa Pinoy spaghetti. Red hot dogs. Hey, it looks really good, eh? Talaga, legit. 1 minute left. Are you ready to switch? Almost. Yeah, I think we're good. But siguro before that, I'll throw Gene a huge favor. I'll grate the cheese beforehand para di na siya mahirapan. Ako, I won't create it na. 30 seconds left. 30 seconds left. Are you ready to switch? Yes. Anytime. Yes, chef. Anytime. Anytime. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Ba't siya may pepper? Ako wala. 3, 2, Yeah. Thank you. 1! Wala na! Switch na! Oh! Switch! Thank you. Okay. Kaya mo yan. Wow! Mag-asawa, magkalaban sa lutuan. Na. As a kitchen newbie, ano ba yung paborito mong lutuin para kay Gene? Ang na-try ko po is nilagang pata. Yan yung favorite ko na niluluto niya kasi yun pa lang naman yung niluto niya para sa akin. Baka may outside ako lambo mamaya. Huwag sana siya. So ngayon, nilagay ko na yung banana ketchup. I-saute lang natin yan saglit. Then ihalo na natin yung spaghetti sauce. Grabe, ang dali lang na iniwan na trabaho ni Juri ah. Parang wala na. A huge favor. I'll grate the cheese beforehand para di na siya mahirapan. Ako, I won't create it na. Parang ayaw ka na niyang magtrabaho. Thank you, bro. Love you. Uy, parang mas maganda yung sa kanila. Siyempre, lang, kalmado lang kahit Ganyan yung itsura niyo. newbies. Sure. Lalagay na tayo ng sugar for more sweetness. Lalagay ko na rin yung kasi para umangkot. Yan, oh, nabubuo na yung recipe, oh. Sino kayang mas angat? Sino yung mas sikat? Di ba? Pero sigurado ako sila sikat. Kasi may naman silang Kat. Wow! Ay, dapat matapos na. So now, medyo nagmamantika na yung sa amin. Pwede ko nang ihalo yung pasta.
Are you ready? Time is up. Get ready to switch. Okay. Now! Let's go. Wow, this looks good. Gene, I knew I could count on you. I'll add more cheese na lang. How many minutes? 1 minute left. Pasok 1 mga minute. partners. You should be plating by now. Plating, Let's go, okay. Gene. Let's go. Let's go. Wait lang, nahulog yung mo. Okay, last mix. Mukhang masarap naman. Mukhang masarap, kaya na. Magaling ka mag-plating. Oh my gosh. Hindi, lipat na lang natin lahat. Lahat? Tapos lagyan natin ng cheese sa taas. Okay, sige. Ito, try ko. Okay. 10! 8! Wait lang, wait lang. 7! 6! 5! 4! 3! 2! 1! Oh my God! Hands up! Hands up! Oh, yan! Oh my God! Lesson learned, huwag talaga mag-panic sa kitchen. Hindi namin kayo isa. Beautiful! Sobrang ganda. Sobrang ganda. Masarap yan, kailangan lang yung bigyan ng chance. Yes. And Okay. ayusin natin konti. Pwede ayusin pa. siya? Oh, 1 minute. 1 minute. Oh my 30 God. seconds. Okay. Ayos na. Thank you, cheese. Salbahin natin. Yeah, takpan mo yung magulo. Oh my gosh. Nag-plating pa kayo? Wait lang. Nag-IG stories na kami. Ganon! Sa amin, hair-free. Hanapin ko yung buhok dyan. Ayan, ayan. Selfie tayo, chef. Hey, naka-video pala. It's time to taste your dishes. Pasado ba sa inyo? Cheers! Ang sarap. Galing mo. Masarap din sa amin. Okay kayo? Gusto nyo? Tikman. Ito talaga, Gene? Spaghetti. Enjoy! Hala, Ganda, bakit ang ah. taas ng Parang ang spaghetti ganda mo nila? sa kanila. Maraming sauce sa kanila. Very, generous. My favorite is some cheese, chef. Cheers. Pasado ba? Mm. O, ano bang mas masarap? Yung gawa nyo o gawa nila? Wala, chef. Di masarap. Di masarap, di ba? Ano? Di masarap? Pero shit, legit, tingnan mo. Diba? Yummers. Flavorful. Mas masarap yun. Talaga namang Pinoy spaghetti is always a good idea. Classic, di ba? Classic Pinoy favorite. At siguradong mas magiging panalo yan kapag dinagdagan ng magic. Maggi Magic Sarap is your all-in-one seasoning made with fresh garlic, onion, real chicken, and spices sa bawat granule. Kaya kahit anong lutuin, manunuot sa linamnam at aroma. Ang spaghetti mas lalong naging magical. Are you ready for the next recipe? Ready, chef. Here's the Medyo lang. coffee. Thank you. Fried chicken. May glaze. Okay. Yeah. Are you ready? Okay. Yes, chef. And let's start. I will start with the marinade. I mean, we're working with such little time here. So cornstarch for the marinade. We've got some chicken powder. Onion powder. I recently tried cooking with yung That's my chili mansi favorite. flavor. Yeah, it's so Kahit good. Yun yung sa kanan na lalagay. Yes. Damihan ko to, chef. I like malasa sa chicken. Hindi naman kailangan gawing complicated yung dish natin, especially with Maggi, dahil lahat ng pampalasa nandyan na. Wala na, 1 minute left. 1 minute! Oo. Okay, simulan ko lang to. Sige. Si Kat na bahala. Actually, Anyone can naka-intimidate siya at first, but then, okay naman pala. Yeah. 30 seconds. Bilis, bilis. But be Okay. careful pa rin. Pack it in really nicely para may crunchy bits siya sa taas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Change. Okay, you can... Pwede ito i-fry? Yeah, it's okay. Okay, Okay, na, okay. naprito ko na yung manok para sa'yo. So, basically, yung glaze na lang. Okay. Saka siguro bantayin mo lang to. Kailangan lubog sila lahat para maluto. Mag-double fry po ako. Uy! Ano yan? Kasi madami pa po yung time eh. 5 minutes na lang. If I were you, start working on your sauce. At mas lalong magiging simple ang cooking with Maggi, lalo kapag nagmamadali. Hindi kailangan maging expert
at effortized ang pagluluto mo dahil sa Maggi. Last 2 minutes. O, tama yan. Dapat tama lang yung thickness para kumapit siya at hindi maging moist yung crust natin. Time is up. Time na mag-switch. I'm here! Yan. Perfect! Oh, Yan. tapos na yung glaze. Yan. Ooh, everything looks so good. Okay. Tignan mo naman yung crust. What we can do is, itotoss lang natin yung chicken sa glaze. Pero remember, it's a competition. You're running out of time. Yes! Kaya, Na lang eh. Kaya very important talaga pag nagluluto ng ganito with limited time to be very focused in your cooking. And of course, gumamit tayo ng Maggi Magic Sarap para mapabilis at sigurado tayong masarap yung luto natin. Last 2 minutes and babalik na yung mga partners nyo. yes. And it's looking good. 5, 4, 3, 2, 1! Garnet! It's okay. Ano tayo? Okay. give More chance, natural give chance. looking. Now it's time to taste your dishes. Okay. Yan, pasado ba sa inyo? Then papatikim nyo sa kabilang team. Okay. Hindi ko matikman pa yung chicken mismo. Sige. Isa pa. In all honesty, masarap talaga siya. Exchange. Okay, try. Kala ko cake yan. Uy, yung pangalan niya ba makalimutan niya? Cheers. Di, masarap siya talaga. Masarap yun sa inyo, no joke. Yeah. Chef, you wanna try? I will try. Ano man tawag doon? Maasim or maalat? Wala siyang lasa. They're equally good. Pero I think yun ang secret talaga, yung Maggi Magic Sarap at saka yung Maggi Sabor. Kahit hindi ka magaling magluto, sasarap yung luto mo. Kasi konting difference lang eh. Thank you, Chef, for guiding us. At syempre, dahil ginamitan natin ng Maggi Magic Sarap, yun talaga. All-in-one seasoning na kasi siya, kaya walang kahirap-hirap magtimpla. Lalo na sa mga newbies pa, like Kath and I. So, huwag kayong matakot to explore and just try kasi parang kami happy naman sa luto namin. So, good job. Good job. Kaya naman, let's celebrate the Christmas season by pouring all our love into one dish. Mas masaya talaga ang bonding kapag kasama ang family and friends, lalo na kapag may masarap na nakahain. Don't forget to visit nestlegoodness.com and take the Cook Profiler quiz to know your cooking type and get over 100 magical Pasko recipes. And mag-subscribe na rin kayo sa Maggi Philippines channel. Get Pasko ready with Maggi! Bye! Merry Christmas! Ganyan guys.